Narration, Imam Malik rahimahullah ta'ala was in a lesson from amongst the lessons that he used to hold when he would teach the people Islam. And in one of his lessons, an individual stood and asked him about a particular mas'ala, a particular issue. So Imam Malik, he replied to that issue with the opinion of Zayd ibn Thabit, who was one of the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So the individual, whose name was Ismail ibn Bint Suddi, he said Imam Malik didn't answer with the statement of Ali ibn Abi Talib and Abdullah ibn Mas'ud. Meaning, why did you answer with the opinion of Zayd ibn Thabit and not the opinion of Ali and Abdullah ibn Mas'ud? So some of the other students, they begin to look at him in a strange way, considering the bad character that he was displaying in this sitting of knowledge. So he said when they came over to him, he said something to them to kind of calm them down. And they asked, as during that time they used to have what's called a mihbara, which is the inkwell, which they would dip their pen in and they would begin to write with. And so they was going to grab his inkwell from him and his lawha that he used to write on and take it from him and remove him from the lesson because of his foul character. So they went to Imam Malik, and Imam Malik asked him, Min ayna ant, where are you from? The individual, he said, I'm from Kufa. So Imam Malik asked him, Ayna khalaft al-adab, where did you leave your etiquettes? Where did you leave your etiquettes? Since when has this been the behavior of a student of knowledge in a lesson? So he said that I only said that because I wanted to hear your response so I can benefit. So Imam Malik, he said, as for Ali and Abdullah ibn Mas'ud, then their virtue is not to be rejected. We understand that they have a virtue. They are from the companions of the Prophet ﷺ. But the people of Medina here, we follow the opinion of Zayd ibn Thabit in this issue. He said, and if you are amongst a people and you give them knowledge that they are not privy to or not ready for, then they are going to expose to you a side that you will dislike. Consistent with the statement of the Prophet ﷺ, خَاطِبَ النَّاسِ بِمَا يَفْهَمُونَ أَتُرِيدُ أَن يُكَذِّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Speak to the people in their language. Do you want them to deny or belie Allah and His Messenger? Meaning, don't give people what is above their understanding, and then they misconstrue the information and end up denying something from the religion, whether from the Quran or the Sunnah. Sheikh wuxuu ku bilaabay story macnaha dhex maray Imam Malik wuxuu ahaa sidoo uu sheegay sheekha xilligiisii sheekhi ka ahaa Madiina waxaan lagu magacaabaa Imam Dar al-Hijra storygu ka hadlayna wuxuu macnaha ka soo qaatay kitaabku Imam Dahabi qoray oo la yiraahdo Sir A'lam an-Nubala sheekh wuxuu yiri Imam Malik oo ardadiisa maalin 10 siinaya ayaa waxa u yimid Imam Malik wuxuu kamid ahaa afartii aymo oo lagu daydo ummadda Islaamka ku daydaan Imam Malik asagoo 10 siinaya ayuu nin ayaa yimid magaciisa uu sheegay hadda ma xasuusta magaciisa laakiin nin baa xalqada yimid marka wuxuu ku yiri mas'alo weydiiyay marka sheekha mas'alo diini oo masaa'isha kamid u weydiiyay marka Imam Malik wuxuu ugu jawaabay Zayd ibn Thabit mas'alada Zayd ibn Thabit waa nin saxaabi Zayd ibn Thabit ra'yigiisii oo mas'aladaas ka qabay ayuu ugu jawaabay marka wuxuu yiri ninkii su'aasha sheekha weydiiyay ayaa wuxuu yiri maad ay ugu jawaabeen qowlkii Ali iyo Abdullah ibn Mas'ud saddexdaba waa niman saxaaba ninkii hore uu ku yiri Zayd ibn Thabit waa nin saxaabiya labadan kalena waa niman saxaabiyaal waa Abdullah ibn Mas'ud iyo Ali ibn Abi Talib marka wuxuu ku yiri sheekha markuu ninkaas ugu jawaab ardadii waxay damcaan ka qaadaan baalku wax ku qoranayay macnaha qalinku wax ku qoranayay qadi inay ka qaadaan damcaan marka sheekhiya weydiiyay wuxuu ku yiri xay ka timid adiga marka wuxuu ku yiri waxaan ka yimid Kuufa marka wuxuu ku yiri edabti xagga uga soo tagtay edabti lala imaan jiray xalaqada cilmiga iyo meelaha wax lagu barto xagga uga timid marka wuxuu ku yiri sheekha wuxuu ku yiri wuxuu soo daliishaday wuxuu yiri anaga mas'aladan ay weydiisay
waxaan qaadanaa qowlka saxaabada oo isku khilaafi karaan mas'alo saawtiinba waxaan qaadanaa qowlka Zayd ibn Thabit aan qaadanaa mas'aladan waxaan ogaataa yiri haddaad ula imaato dad waxay fahmeen in lagu inkiraayo mid kale wuxuu soo qaatay sheekha markii ugu dambeysay qowlkii xadiithuna yaama laakiin waa qowl saxaabi oo uu yiri saxaabigu dadka waxa kula hadashaan waxay fahmayaan waxa rabtaan ilaahay iyo rasuulkiisa in la beeniyo qofka wuxuu aqligiisu qaadan karin hadaa kula hadashid waxba ka aan qaadanayo waa macneed ya qofka hadaa rabtay inaad wax weydiisid ama wax kala hadashid wax maskaxdiisa ay gaarsiisan tahay iyo meel ay maskaxdiisu gaarsiisan tahay laga hadlaa qofkii aad la hadlaysid waa inaad taqaan maskaxdiisa meel ay gaarsiisan tahay cilmiga meel uu ka gaaray da'diisu intay tahay qofka aqligiisa lagu hadlaa fadlan why don't we do it like sentence okay so I don't have to do it like a whole thing and then you take a whole bunch of time translating it so I'll do a sentence okay and you'll follow it right now. Okay I think it's gonna the whole meaning might get lost in between if I translate sentence maybe the whole if so you do it this way then okay. Yeah okay the first quality or the first characteristic of a student of knowledge is al-ikhlas, sincerity to Allah subhanahu wa ta'ala. قال الشيخ أن يكون ذهابه إلى حلقات العلم وجلوسنا فيها وإيابنا منها خالصا لوجه الله تعالى وأن لا يشوب ذلك شائبا من رياء وسمعة وقليل من يسلم من هذا ولكن الله تعالى لطيف بعباده فقد يعتري النية ما يعتريها من شائبة حب السمعة أو حب الشهرة أو حب الرياء لكن العبد إذا كان مجاهدا كارها لهذا داعيا ربه متضرعا مستكينا فإن الله تعالى عند حسن ظن عبده به إن خيرا فخير وإن شرا فشر. He said that the first quality is ikhlas, being sincere to Allah subhanahu wa ta'ala and seeking knowledge. And that your embarking upon these circles of knowledge should be done seeking solely the face of Allah subhanahu wa ta'ala. And that it should not be confronted by any of the other outside things that may impact your intention. Like riyah, like showing off. Like sum'ah, to have a good reputation of being studious. He said, for indeed there are very few people who are safe from this. Very few people who escape this. Many of the people fall victim to going to the circles of knowledge and going out to seek knowledge with an intention other than for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. He said that sometimes your intention may overtake you. Alright? And it may be impacted by other outside influences, like having a good reputation of being studious, or a love for showing off, a love for a good reputation. He said, but the slave, as long as he is mujahid, if he struggles with himself, and he abhors these qualities, showing off, doing things to be seen amongst people, doing things to get a good reputation in the community, as long as he abhors these things, he hates these things, and he struggles with himself to stay away from these things, and he supplicates to Allah subhanahu wa ta'ala, da'iyan rabbahu, that he supplicates to waa dhamaadaan macnaha wuxuu haday diin yihiin waxaa laga rabaa inaa ilaahay ula jeedo marka waxaa laga yaabaa inay naftaadu kugu soo qaado sometimes inay kugu soo dhacdo adiga waxaa laga yaabaa xoogaa istustus iyo shaydaanku inuu kugu soo yiraahdo marka waxaa laga rabaa qofka inuu naftiisa la dagaalamo oo waxyaabahaas uu kala dagaalamo
يا استوستوسك iyo dadka laga sheegay sumcada iyo magaca iyo waxa soo dhan haday kugu soo dhacaan waa ina la dagaalanto naftaada oo ilaahayna la mid kale waxa waaye waa ina ilaahay weydiisataa inuu kugu caawiyo arintaas ilaahay inuu ka caawiyo arintaas waa ina weydiisatay sababtoo ah wax ka naftaada qalbiga ilaahay wax kale oo ka saacidi kara arintaas ma jiro mid kale waxa laga rabaa wuxuu markii ugu dambeysay sheekha wuxuu yiri waxa kaliya oo looga takhalusi karo arintaas waa ina naftaada la dagaalantid ilaahayna weydiisatid inuu arintaas ka caawiyo labadaas waxyaabo sheekh sheegay نعم. And the Sheikh he continued by saying, وَبِكُلِّ حَالٍ فَيَعْتَرِيَ النِّيَّاتِ مَا يَعْتَرِيهَا خاصة إذا فاق أقرانه في التحصيل فعلينا أن نلازم الإخلاص لله جل وعلا وأن نحاول جاهدين أن نبعد عن النيات ما يكدر صفوها ويعكر نقاءها فإذا علم الله ذلك منا وصدقنا النية في الطلب فلن نرى من الله تعالى إن شاء الله إلا ما يسر قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. The Shaykh he said that in any case, at any rate, that our intention sometimes is confronted with these things, especially if you find that you have surpassed some of your contemporaries in the circle of knowledge, in obtaining knowledge. When you start to find yourself memorizing more, when you start to find yourself grasping more of the knowledge in the sittings, this is a critical time for you, and it's critical because then you start to see yourself to be above other people. And when that happens, it starts to impact your intention, the soundness and the purity of your intention. He said, but if Allah subhanahu wa ta'ala knows that you are sincere and you make your intention sincere in seeking knowledge, then Allah subhanahu wa ta'ala will make things easy for us. As Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, in Surah Al-Ankabut, ayat number 69, and those who struggle in our cause, we will guide them to our paths. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, and indeed Allah is with those who are good doers. معناها waxa sababi kara inaad xogaa istustus iyo inay kugu soo dhacaan waxa sababi kara marka aragtid dadkii wax la baranaysa inaad ka hormartay hadii wax la xifdinayay inaad xifdiga uga hormartay hadii wax la fahmayay inaad fahamka uga hormartay macnaha istustuska waa waxyaabaha amalka qofka muslimka ama mu'minka wasaqeeya marka waa inaad naftaada kula dagaalantid inaad waxaas naftaada aad ka saartid inaad kula dagaalantid waa naftaada amalka sudusa kaaga wasaqoobay aayadu soo qaatay suurta Ankabut ku jirta oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala kuwa anaga darteena naftooda la dagaalama oo kula dagaalama xaq inay fahmaan oo xaqana ku socdaan waxaan ku hanuuninaynaa jidkeena ku hanuuninaynaa marka naftaada la dagaalantid inaad jidka Ilaahay ku sugan tahay Ilaahay arintaada fududeynay markii hore sheekhu wuxuu yiri hadii aad Ilaahay dartiis aad kula laabato marka naftaada la dagaalantid Ilaahay waxa aad baranayso ku fududeynaa aayadaas oo soo dalisada ku dadka naftooda la dagaalama inay xaq fahmaan ama xaq gaaraan ama xaq ku sugnaadaan Ilaahay ku hanuunina jidkiisa subhanahu wa ta'ala. ولقد ذكر بعض أهل العلم أن طالب العلم قد يجد عنة ومشقة وصعوبة وفي مجاهدة نيته لكن هو مأجور إذا بذل ما يستطيع في تقويم هذه النية لأن النية أمرها عظيم وإذا كان سلفنا يتحاشون سوء نياتهم أن يتطرق لها دخن أو لوثة من حب الرياء أو الشهرة أو فأين منزلتنا من منزلتهم. The Shaykh mentioned here that some of the scholars, some of the people of knowledge, they say that the student of knowledge may find some difficulty, some complexity in fighting against his intention, fighting and struggling with his intention. But he will be rewarded if he exerts from himself what is necessary for him to make sure that his niyyah is consistent with ikhlas, with sincerity to Allah subhanahu wa ta'ala. Because the niyyah, the intention is difficult. It's very difficult to make your niyyah consistent and continuously consistent all the time. There's a narration by Yahya ibn Ma'in, who was one of the contemporaries of Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala,
He said, ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. He said, I never remedied something that was more difficult upon me than my intention, because it's constantly turning on me. Alright? It's constantly turning. 1 minute your intention is this, and in a split second your intention can turn to something totally different. So making mujahada, struggling and fighting to make your intention straight, to make your intention sound and consistent with ikhlas, sincerity to Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَمْرُهُ صَعَبٌ, that it is a difficult affair and it's not easy. However, the sad part about it is that many of those who put the necessary effort into seeking knowledge don't concentrate on the intention, don't concentrate on the condition of their heart while they're going to seek knowledge or while they're sitting in the circle of knowledge. Don't concentrate. And as a result of that, it impacts the way that you receive the knowledge and the way that you process the knowledge. And of course, it impacts the way that you implement the knowledge in your behavior and in your character. sheekhu wuxuu ku laabtay qodobkii ahaa niyadaada markas inaad la dagaalanto. dadkii salafka ahaa oo naga horeeyay waxay ahaayeen dad naftooda kula dagaalama camalka inay ula jeedaan Ilaahay dartiisa. waana arrin adag in aad niyadaada markas khaalis ka dhigto. waxyaabo baa shaydaan iyo naftaada iyo inaad niyadaada khaalis ka dhigto oo wax walba Ilaahay dartiisa ula jeedo in qof la yaaba laga yaaba, laakiin wax dhib badan waay inaad naftaada kula dagaalantaan la rabaa. wuxuu soo qaatay nin kamid ahaa dadkii Ahmed ibn Hanbal wax ka baran jiray, Yahya ibn Ma'in, ardayga Ahmed ibn Hanbal, uu sheegay markuu wuxuu yiri maanan arag wax iiga dhib badan inaan niyadeyda toosiyo oo camalkayga khaalis ka dhigo. waa raggan salafkiiga ka hadlayna, raggii hore oo lagu daysada leeyahay camalkayga inaan niyada Ilaahay dartiisa ula jeedo, inaan mar walba niyadeyda ku celceliyo, wax iiga dhib badan waligay ma arkin. waa Yahya ibn Ma'in, waa rag waaweyn oo magacoodu waaray oo dadka islaamka wax ka bartaan. Imam Ahmed ibn Hanbal ardaygiisii waa. marka waxa laga rabaa qofka muslimka inuu niyadiisa markasta uu Ilaahay dartiisa ula jeedo. Number 2, from the qualities and the characteristics that we should exert when seeking knowledge, al-hirs ala hudur halaqat al-ilm, is being diligent in attending the circles of knowledge. Being diligent. And this is applicable to both the parents as well as the children. As you'll find, many parents are very diligent about coming to the masjid and sitting in the circles of knowledge and learning about their religion when the opportunity presents itself. However, we leave our children at home, especially those children that have reached the age where they can comprehend and understand. And even if they can't comprehend and understand, at least bringing them to the circles of knowledge, they learn the adab, they learn the etiquettes that they should conduct themselves with when they're in the masjid and when they're around some of the elders in the community. And there's a number of examples where this happened. The Prophet ﷺ, he used to bring Abdullah ibn Abbas to some of the circles of knowledge, and as well as Abdullah ibn Umar. He used to bring them to the circles of knowledge with the kibar of the Sahaba, from the elders of the Sahaba, and a number of hadith. Umar radiallahu anhu used to bring Abdullah ibn Abbas to the circles of knowledge. And he asked a question. He said, who knows the tafsir of Surah Al-Nasr? إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Who knows the tafsir of this surah? And so some of the Sahaba said that, alhamdulillah, that the futuhat al-Islam, Islam will become prevalent, widespread, people will enter in Islam into droves. And he asked Abdullah ibn Abbas, what do you say about this surah? He said, هذه السورة تدل على قرب موت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر وما علمت منها إلا ما قال هذا الشاب. waxaa laga rabaa oo kale dadka waalidka inay ilmahooda keenaan meesha wax lagu baranayo, sida ilmuhu uga faa'iideystaan cilmiga iyo adabtiisa. cilmiga sida adabtiisa hadayto sheekha pointi aan ka tagay oo ah camalka marka Ilaahay dartiisa ula jeedid markaas waara. pointiga dambana sheekha wuxuu kaga hadlay in ilmaha la keeno meesha xalaqada cilmiga in la keeno si ay uga bartaan adabta, sida cilmiga loo qaatana inay bartaan. wuxuu ka hadlay sheekha nabigu inuu keeni jiray Abdullah ibn Abbas inuu xalaqada cilmiga keeni jiray, Umar ibn Khattab inuu Abdullah ibn Abbas keeni jiray xalaqada cilmiga meesha wax lagu barto. midaal wuxuu soo qaatay suuratu Idha Jaa Nasrullahi wal Fath markay soo degtay, Umar ibn Khattab wuxuu soo waday Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas dadka Quraanka saxaabada ugu fahansan oo kamid ahaa.
marka wuxuu weydiiyey iiga waran idaa jaa nasrullah wal fath macnaheeda iiga waran uu ku yiri macnaheeda asagu uu yaqaana laakiin wuxuu rabaa inuu fahansiiyo meesha uu joogo iyo fahanka uu leeyahay Abdullah ibn Abbas inuu fahansiiyo rabaa marka wuxuu yiri iiga waran aayadaas marka wuxuu yiri waxay ka dadkii horta weydiiyay iga la dadkii weydiiyay wuxuu ku yiri aayadaas macnaheedu maxaa waay marka waxay ku yiraahdeen dadka muslimiinta inay meelo furan doonaan iyo waxyaabahaas ku fasireen asaguna wuxuu ku fasiray geerida nabiga geerida nabiga because suurada waxa lagu amray nabiga kaleey salaatu wasalaam inuu cibaadada badiyo markii arintaas ay dhacdo marka labadooda dadkii waaweynaa ee Abdullah ibn Abbas fiir meel ay kala joogaan asagoo yar oo Umar ibn Khattab keeni jiray dadka waaweyn meel shay fariistaan uu fahmi jiray radiyallahu anhu. As well as the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he used to bring Abdullah ibn Umar to some of the circles of knowledge with the Kibar al-Sahaba. And in one instance that was mentioned in Sahih al-Bukhari, in the chapter of Ilm, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said to the Sahaba that Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا إلى آخر الآية. Then the Prophet ﷺ, he asked the Sahaba, in this ayat, Allah subhanahu wa ta'ala mentions the tree that puts forth its fruits all the time. Its branches spring up to this cloud, spring up to the sky. Put forth its fruits all the time by the permission of his Lord. This tree, what tree is this? And this tree resembles the believer. What tree is it? Some of the Sahaba said it meant this tree. Some of them said it meant this tree. The Prophet ﷺ said that the example of the believer is like the example of the date palm tree. That it puts forth its fruit all the time. It's not seasonal. The date palm tree puts forth dates all the time. Just like the believer puts forth fruit all the time, meaning from his actions. Abdullah ibn Umar, when he left out of the circle of knowledge, he said to his father, Umar, he said that the Prophet ﷺ asked us this question, and I knew the answer to the question. So Umar, he said to his son, Abdullah, why didn't you answer the question? It would have been more beloved to me. كان أحب إلي أن تجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن عمر فكرهت لأنني أصغر القوم. لأنني أصغر القوم. I hated to open my mouth because I was the youngest of the people there. Showing you that Abdullah ibn Umar, that in the circle of knowledge amongst the Sahaba, although he did not open his mouth, he understood the etiquettes of being in the circles of knowledge with the elders in the community. And this is a responsibility that is ours when it relates to our children learning their religion. And wuxuu ka hadla sheekha xadiis ku jira Bukhari ku jira oo ku saxaabada meel fadhiya nabigu ku weydiiyay aayad Ibrahim ku jirta macnaheedu uu weydiiyay ilaahay mithaal wuxuu aayadu waa suurta Ibrahim ku jirta aayada sheekha akhri kalima asluha thabitun wa far'uha fi samaa معناها أيضاً معناها إذا مركو فسيرة ونبي صحابة وفسر عليه الصلاة والسلام ضدكم ويدي مركو وربيس كجوابي مركا ماشى نقطة وكرر شيخة وحوايين ضدكم فهمان إذا بتقفك أرضي قولية عبد الله بن عمر مركي ضدك نحدث وكجري موسى كجوابي يا موسى كجوابي كون ضدك ماشى فدي وغيره مركو وعي هذا مركي بحيين وأبيسا ويدي وحكيري أبيس وحكير عبد الله بن عمر أرنتو نبي قلنا ويدي معناه هذا وأقامش مركو حكير محاو شيء هو إذا وأرنتا سأيجا فرح بنال هاي عنو جيجيرا أو صحابته واوين وجوجا ماشى كفسري آيات القرآن كم يدو النبي قال الصحابة يسوي دي عليه الصلاة والسلام مركو حكيري ما أنا نهلن وحن دمك أنا أقويرا ساس أو هلوا معناه وحكي احترامي دتك واوينا وماشى في دي أيوه احترامي مركو قلبك اللي قرب وماشى قفك إنه احترامه ماشوا فديان أو قرطو إذا بتقلي هذا هاي مالها علمي على فريسته وأساس. It was also mentioned about Imam Ahmed rahimahullah ta'ala in his circles of knowledge. There was over 1,000 people that were attending his circles of knowledge. And there were only maybe 50 to 60 students out of that 1,000 that were writing, and the rest of them would learn from the behavior, the etiquettes, the adab of Imam Ahmed in his circles of knowledge. So just because our children may not be at the age where they can grasp all of what is being said in the circles of knowledge, at least they can observe and watch the etiquettes of the sheikh or the one who is giving the dars, the lesson, as well as observe the other people around them writing, some memorizing, some concentrating, paying attention. And they will learn as time goes on
they will learn that this is the behavior and the etiquettes that they should display when they come to the circles of knowledge. ilmaha yararka wuxuu yiri sheekha markii la keeno meelaha cilmiga lagu barto waxa laga yaabaa inuu soo wax la sheegayo dhan fahmina laga yaabaa laakiin waxa waaye pointiga waxa waaye iyo ujeedada laga leeyahay ilmaha yararka markii la keenayo meelaha cilmiga lagu barto cunuga inuu arko sida ay u dhaqmaan culimada iyo ardada si u dhaqmayaan inuu arko wuxuu midaal u soo qaatay Imam Ahmad markii uu dadku wax barayo 60 qof waxa laga yaabaa inay wax qori jirtay ardadii toos wax uga qaadan jirtay oo cilmigiisa qori jirtay inay 60 yihiin laga yaabaa kun kalo meesha fadhiyo waxa laga yaabaa inay sheekha fiirinayaan iyo sidoo macnaha adabtiisa iyo soo sheekha u dhaqmaayo inay fiirinayaan marka cunuga yarka markii meesha la keeno maskaxdiisa waxay qabanaysaa because ilmaha yarka markii yar yihiin ay wax bartaan maskaxdiisa waxay qabanaysaa si ay u dhaqmaan dadka waaweyn sida u dhaqmaan culimada ninka sheekha ay casharka akhrinayo sida u dhaqmaayo waxa soo dhan maskaxdiisa qabanaysa marka in haduusan xataa wax fahmaynin oo soo wixii oo dhan fahmi karin eedaabta iyo akhlaaqda iyo fadhiga iyo waxa soo dhan u baranaya cunug maskaxdiisa qabanaysa والمداومة والحرص على حضور الدروس وعدم الكسل والفتور والكلل والسآمة فإن العبد كلما زاد حرصه وعلم الله صدق نيته فتح الله بركته ويسر أمره وأعانه على شؤونه كلها وعلينا أن لا نستكثر ما حضرنا من حلقات العلم فإن الجهل كثير والعلم لدينا قليل. He says so to be consistent on a daily basis in attending the circles of knowledge and not being lazy, not being overcome by laziness or a lackadaisical approach to learning the religion. For indeed the slave, so as long as his diligence, his vigilance about seeking knowledge increases, and Allah subhanahu wa ta'ala knows about the sincerity of his intention, then Allah subhanahu wa ta'ala yaftah alayh. That Allah subhanahu wa ta'ala will open things up for him and make things easy for him and assist him in all of his affairs. As we know the famous hadith that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm, sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah." Now whoever follows a path seeking knowledge therein, then Allah subhanahu wa ta'ala will make his path to paradise easy. Allah subhanahu wa ta'ala will make his path to paradise easy. So, we can't emphasize this enough about attending the circles and the gatherings of knowledge. For most of us, our knowledge is limited, our knowledge is limited, and our ignorance is prevalent. Our knowledge is limited, and our ignorance is prevalent. marka waxa laga rabaa qofka inuu ku dadaalo inuu caajiska iyo waxyaabahaas oo dhan iska ilaaliyo marka qofka uu ilaahay arka subhanahu wa ta'ala cilmiga diinka markuu qofka arka niyadiisa ilaahay markuu arka subhanahu wa ta'ala ilaahay niyadu daalacnaayo markuu arka niyadiisa sidqigiisa iyo dadaalkiisa markuu arka ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaaha u fududeynayo ilaaha wuxuu rabo u fududeynayo xadiidku wuxuu soo qaatay nabigu ku yiri calayhi salaatu wasalaam qofkii cilmi dalba ilaahay u fududeeyo jannada jidkeeda ilaaha u fududeeyo subhanahu wa ta'ala qofkii cilmi dalba ilaahay dartiisna ula jeedo shardiga waa kaasa qofkii cilmi dalba ilaahay inuu ku gaaro jidkaasna u socdo ilaahay caalimul wax kasta ilaaha waa ogyahay marka niyadaada markuu ilaahay ka arko run ina ka wadid ilaahay dartiisna waxaan u gaartid ilaaha ku fududeeyna subhanahu wa ta'ala ولذلك يقولون إحاطة الإنسان بما يعلمه أكثر من إحاطته بما يجهله فهو يجهل كثيرا وكلما ازداد الإنسان فائدة ذهب جزء من جهله وهلم جرا. He said that this is why some of the people of knowledge say that what the human being comprehends, he is ignorant more than he is knowledgeable. Every individual, when you look at yourself, the things that you do know, when you compare that to the things that you don't know, the things that you don't know outweigh the things that you do know. So we are more ignorant of things than we are knowledgeable of things. And this in itself should be an incentive for us. Should be an incentive for us to be diligent about learning. When you ask the average Muslim about how much he knows about his religion, I can almost guarantee you that he is more ignorant of his religion than he is knowledgeable. Meaning that there are more things about his religion that he is ignorant of in comparison to the things that he is knowledgeable of. But with that, you will find that there's still a mode of laziness with many of us when it comes to learning our religion.
but yet and still we'll indulge in everything else. When it comes to reading, we'll indulge in everything else. But when you ask the individual basic things about his religion, you'll find that he's ignorant of it. And the more you learn about your religion, the more you remove ignorance from yourself. The more you learn about the religion, the more you remove ignorance from yourself. And as Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu, he said, كَفَى بِالْجَهْلِ ذَمَّ إِثْمًا أو ذَمًّا أن يفر منه من واقع فيه وكفى بالعلم شرفا أن ينتسب إليه من ليس فيه. That it is sufficient enough for knowledge to be virtuous, that everyone wants to be considered knowledgeable, even the people that are not knowledgeable. And it is sufficient for ignorance to be a blameworthy trait, that everyone runs from it, even the person who is more deserving of being called ignorant. No one wants to be characterized or be characterized as being ignorant. Everyone runs from that quality or that characteristic, even the people that are deserving of that quality and characteristic. qofka waxa laga rabaa inuu wax barto sababtoo ah wixii qof kasta oo bini aadana intii aan naqaano iyo intaan aqoon waxa badan intaan aqoon marka wuxuu midaal ku soo qaatay qof muslim maanta hadaa weydiisin diinta islaamka intuu ka yaqaan hadaa weydiisin wax kooban ay noqonaysaa waxyaabaha kale waxa laga yaabaa qofka buugaag badan inuu aqriyo waxyaabo badan oo kale inuu aqriyo laakiin waxa laga yaabaa diinta islaamka inuu wax yar ka yaqaan wuxuu midaal u soo qaatay علمي كلامك وحي هذا الكاس علي بن أبي طالب والشيخة وحى أقول علمي الشرف دتك علم معناه قفك أن علمي أقول إنه علم راسد قفك جهل وحى شرف أقول قفك جهل كجري إنه كعر قفك جهل كجري إنه كعر يا جهل وحى عيب أقول أما عيب أقول إنه قفك أسجى جهل كجري إنه كعر عيب أقول جهل معناه وإذا وكلك الله إلى نفسك فلست بخير فاحمد الله واحرص على أن لا تفرط في درس ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فهذا الثعلب يعني أبو عباس واسمه أحمد وهو من علماء اللغة يقول عن إبراهيم الحربي ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس نحو أو لغة 50 سنة. That if Allah subhanahu wa ta'ala leaves you to solely rely on yourself, then you are not upon good. This is a sad state to be in. So praise Allah subhanahu wa ta'ala and be diligent. And don't be negligent about attending the circles of knowledge as much as your situation allows you to. He said, so this scholar by the name of Tha'lab, who was Abu Abbas, and his real name was Ahmed, and he was from the scholars of the Arabic language, scholars of Lugha. He said about another scholar, Ibrahim al-Harbi, that I never missed him at a lesson. And at a lesson when it included the Arabic grammar, or the Arabic language, I never missed him at a lesson for 50 years. 50 years he attended the lessons, and I never saw him miss a lesson, not one, in 50 years. This shows us how diligent these scholars were about learning their deen. He said, لكن ما الثمرة التي حصل عليها إبراهيم الحربي أصبح من علماء من أئمة الدنيا وممن سار بعلمه الركبان فهو علم في رأسه نار وهذا العلم لم يأته ميراثا بل جهدا ومثابرة والمثابرة. He said, but what is the benefit? What is the benefit that Ibrahim al-Harbi, during the 50-year period that he never missed one lesson, what is the benefit that he gained out of this? The benefit that he gained is that Allah subhanahu wa ta'ala raised him to be from amongst the scholars of this dunya. From the scholars of this dunya. An individual whose knowledge people chase after, people go after, people travel to go get. As Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. That Allah subhanahu wa ta'ala will raise those who have belief, those of you who have iman, and those of you who have been given knowledge. And as the Prophet ﷺ said in the hadith, that Allah subhanahu wa ta'ala يَرْفَعْ بِهَذَا الْكِتَابِ وَيَضَعَ آخَرِينَ. That Allah will raise with this book, meaning the Quran, and He will debase and belittle others.
qofka waxa laga rabaa muslimka inuu ku dadaalo inuu daa'imo cilmiga wuxuu midaal u soo qaatay nin laba dadkii hore kamida oo baranayay naxwa cilmiga naxwa baranayay markuu wuxuu yiri maana aragu yiri Ibrahim al-Harbi ninkaas oo gafay xalaqad fadhi cilmiya oo naxwa lagu baranayo ninkaas oo gafay waligay ma aragu yiri marka waxa laga rabaa qofka inuu daa'imo cilmiga laakiin wuxuu yiri what's the last point? What he gained, what's the benefit that he gained? What is the benefit that he gained? What is the last part? I missed the last part. That he became a scholar from the dunya. People travel to go get his knowledge. And that Allah will raise those from amongst the marka laakiin ninkaas muxuu ka faa'iiday Ibrahim al-Harbi naxwo waa bartay 50 sano hal xaqo ma dhaafin laakiin muxuu ka faa'iiday Ilaahay wuxuu ka dhigay subhanahu wa ta'ala dadka adduunka markay joogan macnaha naxwihii si fiican u bartay adduunka markay joogan dadka naxwaha aad u barto aha laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa Ilaahay loola jeeday meel ma gaaraan marka Ilaahay wuxuu yiri aayadaas wuxuu ku yiri subhanahu wa ta'ala Ilaahay kuwa cilmiga la siiyay Ilaahay wuxuu u qaadaa darajaad يا دتك علمك اللي سيه دتك علمك اللي دتك علمك اللي هنسكم مد معه دتك علمك إلهي سيه وعلمك الدين تاعي إلهي وحسيه درجاته سيه إله سبحانه وتعالى. يسوى وما أجمل مقال إمام أحمد رحمه الله تعالى عندما قال أبو الحارث سمعت أبا عبد الله يقول إنما العلم مواهب يؤتيه الله من أحب من خلقه وليس يناله أحد بالحسب ولو كان لعلة الحسب لكان أولى الناس به أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. He said, what an amazing statement that Imam Ahmad rahimahullah ta'ala made when Abu Harith said that I heard Abu Abdullah, which was the kunya of Imam Ahmad, I heard him say that indeed knowledge is a gift that Allah subhanahu wa ta'ala gives to those whom He loves. Knowledge is a gift that Allah subhanahu wa ta'ala gives to those whom He loves from His creation. And it is not something that a person will gain based upon his lineage. Because my father was a sheikh. Because my grandfather was a sheikh. Because my uncle is a sheikh. That doesn't mean that you are going to obtain that same amount of knowledge. He said, because if knowledge was given to a person because of his lineage, then the most knowledgeable people would have been the household of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But we see that there were many from amongst the Sahaba that had surpassed many of the household of the Prophet ﷺ in knowledge. Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu, Abdul Rahman ibn Sakhar al-Dawsi rahimahullah radiallahu ta'ala anhu, was only with the Prophet ﷺ for 4 years. Was only with the Prophet ﷺ. He migrated to Medina from Yemen during the Ayyam al-Khaybar, which took place in the 7th year after Hijrah. And with that, he memorized more hadith than any of the companions of the Prophet ﷺ in a 4-year period. Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu, he said, as it was mentioned in Sahih Bukhari, ما علمت أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان عند عبد الله بن عمرو بن العاص لأنه يكتب وأنا لا أكتب. Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu, he said that I don't know any from amongst the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that is more knowledgeable than me, except or has more hadith than me, memorized more hadith than me than Abdullah bin Amr bin al-As, because he writes and I don't write. Meaning Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu, everything he heard from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he memorized. Now. علمك إلهي سبحانه وتعالى وحي الشيخ وحي سياقفك جعليها wuxuu soo qaatay midaal hadalkii uu yiri Imam Ahmad uu yiri cilmiga hadii lagu siinayo dadka sharafta iyo macnaha qabiilkooda ama sharaftooda lagu siinayo dadka waxa ugu cilmi badnaan lahaa dadka nabiga ku abtirsada kaleey salaatu wasalaam marka saasna ma aha arinta marka wuxuu midaal soo qaatay Abu Hurairah xadiista inteedu badan dadka ugu badan oo saxaabada nabiga ka wariyay haduu asagu ugu badnayn dadka ugu badan oo kamid yahay oo nabiga xadiis ka wariyay kaleey salaatu wasalaam marka wuxuu yiri Abu Hurairah wuxuu macnaha ku soo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri dagaalkii Khaybar wuxuu dhacay sanadkii 7 oo hijriyada 4 sano nabiga la jooga kaleey salaatu wasalaam wax allaale wuxuu nabiga ka bartayna waa wuxuu dagtiisa ku maqlaa Abu Hurairah wax ma qori jiray saama qasheen wuxuu yiri hadaa ogahay
قف علمي يقبل أما حديث كقف أكتيسة حديث كم يقبل يا مجرو معناه قف يجا حديث كالنبي أنت كوري كبر قف نبي كوري عليه الصلاة والسلام ملك عبد الله بن عمرو بن عاص ما هنا عبد الله بن عمرو بن عاص يا سجد معناه فرق هو دحين وحوها عبد الله بن عمرو بن عاص وحبو قوري جري أبو هريرة وحبو قوري جري مرك أنت حديث أركتي أو أبو هريرة النبي كوري أبو هريرة وحبو قوري ولقيس نكتسو حكم مغلوح في ديوي رضي الله عنه. And Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu, he only said that out of tawadu', out of humility. وإلا فكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. That Abu Hurairah رضي الله تعالى عنه, when he made that statement, that I don't know anyone who has memorized more hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم than me, except Abdullah bin Amr bin al-As. He only said that out of humility. Because when they looked at what Abdullah bin Amr al-As had written down in his book, his Sahifa, and they compared that to what Abu Hurairah had memorized, it didn't amount to half of what Abu Hurairah had. So he only said it out of tawadu. معناها رنتاس ويري أبو هريرة ويري قف يقبضيه حديث كنبي أما حديث كنبي أنت كوري مجرو تواضع وولجيدي لكن مركي لفيدي عبد الله بن عمرو بن عاص وحبوك يسكو قرنجري حديثها يا أبو هريرة أنتوا حفظيون النبي كم مقلع سووا وحبا قرن مركي لسكو فيديو هافنا ما قاريس وحو عبد الله بن عمرو بن عاص وبوك يسكو قرنجري هاف حتى ما قاريس مركي التواضع يروحوا ولجيدي معناها إنه هوس اسكو لغا ما هني معناها إلهي درتيس إنه هوس اسكو لغا لكن وحو أبو هريرة كحفظي مركي هذا لفيريو ديالتي أهان مركي لفيريو أنتوا حديث كوري النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة يا عبد الله بن عمرو بن عاص وحو قوري جري أصبر دها يولي بكو أمانة إنه قوري جري هذا أنتوا قوري جري وحبنا أبو هريرة تصبح كنت سنة إلهي قفك علمك قفك ربنا سبحانه وتعالى. ولما رأى إمام مالك رحمه الله تعالى ابنه يحيى قد خرج من البيت وفي كمه جوز من الحمام قال مالك الحمد لله الذي لم يجعل هذا العلم ميراثا. يعني لا بد للإنسان أن أخذ أمر العلم بالجد والاجتهاد من نفسه ولا يأتيه العلم هكذا يعني عن ميراث وعن أبيه وعن جده لأن جده شيخ أو كان أبوه شيخا ما يأتيه العلم على هذا السبيل. لازم للإنسان أن يأخذ الأمر بالجد والاجتهاد من نفسه. That Imam Malik rahimahullah ta'ala, he saw his son Yahya coming out of the house and he was carrying in his sleeve a bird, a pigeon. He was involving himself in something other than seeking knowledge. And when Imam Malik saw his son come out the house playing with the bird, he said, all praise is due to Allah who has not made knowledge something that is inherited. Meaning, Imam Malik's son, just because he was the son of Imam Malik, doesn't necessarily mean that he's going to be a scholar like Imam Malik. And since we're on the topic, Shaykh al-Taymiyyah rahimahullah ta'ala, Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, one of the greatest scholars of our time, he had 5 sons, 5 boys. None of them became students of knowledge. However, the son-in-law, Shaykh al-Taymiyyah, married his daughter to one of his students, and he became the student of knowledge, and he wasn't from the children of Shaykh al-Taymiyyah. So see how the 5 boys of Shaykh al-Taymiyyah rahimahullah ta'ala did not reach that level of scholarship that he did. However, when he married his daughter to one of his students, that student eventually became from the scholars, and he is still alive today, and from the scholars of today that lives in the area where he lives at. And the people benefit. The people come to his durus, his lectures, and they benefit from him. So knowledge is not something that is inherited because your father or your grandfather was a sheikh. It is something that is an individual energy that you have to exert from your own self, inshallah ta'ala. Sheikh wuxuu sheegay cilmiga inaan la kala dhaxlin qof walba dadaalkiisa uu ku gaaro. Imam Malik wuxuu midaal u soo qaatay Imam Malik wiilkiisii oo carab gurigiisa ka soo baxay shimbir yar ku ciyaaray. Markuu wuxuu yiri alxamdulillah ilaahay ma hadle aan ka dhigin cilmiga wax la kala dhaxlo. Sababta wuxuu arkay wiilkiisa Imam Malik wuxuu aimada afarta ah oo dadka muslimka adeenta saa u sheegnaba oo madhabadooda qaato kamid aha. Markuu wuxuu ilaahay cilmiga aan ka dhigin dhaxalka ayaa ma hadle. مثال كان وحوس وقاته الشيخ عثيمين وعلماء ووين وسعود كمدها ووالد هذا إله ونحرسته وحو دلو يري
shantooda wiil mid cilmiga bartay kuma jiro yiri laakiin wuxuu yiri gabadhiisa ninkii guursaday ayaa arday cilmiga noqday oo cilmiga si fiican wax u bartay haddana ilaahay haddana waa nool yahay laga faa'iideystaa marka cilmiga waxa lagu gaaraa dadaal iyo energy iyo macnaha dadaal aad ugu gelisay wixii aad baranaysay laakiin cilmiga lama kala dhaxlo فعلينا أن نحرص على حضور ما نستطيع من الدروس وأن نواظب عليها فقد ذكر العسكري رحمه الله تعالى أن أبا الحسن الخرقي قال كنت أحضر مجلس أبي خازم يوم الجمعة بالغداة من غير أن يكون درس لئلا أنقض عادتي من الحضور. So it is upon us to be diligent and vigilant about attending the circles of knowledge and to accustom ourselves to sitting in the circles of knowledge. Al-Askari, he mentioned that Abu Hassan al-Karkhi, that he said that I used to attend the lessons of Abu Khazim on the day of Jumu'ah in the morning, early. Although there was no lesson during that time, but I used to do this so that I would not break my pattern of sitting in the circles of knowledge. I would not break my pattern, my habit of sitting in the circles of knowledge. He said, فَانْظَرْ إِلَى هَذَا الْحِرْصِ وَهَذَا الْجُهْدِ. Look at this diligence, look at this vigilance that this individual is exerting. فَهُوَ يَتْرُكَ الرَّاحَةِ وَيُؤَثِّرُ عَلى نَفْسِهِ بَلْ وَيَعْسِفْ نفسه ما استطاع إلى ذلك السبيل من أجل التحصيل وتعويدها النشاط والنفس كما قال القائل والنفس كالطفل إن تهمله شاب على حب الرضاء وإن تفطمه ينفطم. He says, so look at how diligent and how vigilant this individual was, and that he would abandon an opportunity to relax. Although there was no lesson, he would abandon an opportunity to relax so that he would not break his pattern or his habit of sitting in the circles of knowledge. And this is an individual who had exerted from himself what was necessary. And so as a result of this, he accustomed himself to seeking knowledge, as the poet said, that the soul, the self of the individual is like a child, it's like an infant. That if you are negligent and you leave it, then the child will always cling to the breast of the woman to be breastfed. But when you wean the child off, eventually the child will be weaned off. So the soul of the human being is the same way. When you condition it to do something, eventually it will fall in line. But if you leave it, then it will continue to be negligent. marka qofka waxa laga rabaa inuu cilmiga ku dadaalo oo naftiisana uu baro inuu yimaado meelaha xalaqul cilmi inuu yimaado marka wuxuu sheegay misaal oo dadkii hore salafka kamid ahaa in sheekha uu kitaab aqrin jiray kitaabka marka laba aqrin jirin wuxuu yiri maalinta jumcada marka ardayga maalin kastu meesha imaan jiray maalinta jumcada laakiin 10 ma jirin maalintaas ardayga 10kaas imaan jiray hatta maalinta jumcada uu yimid suusan iskaga gooynin naftiisu wuxuu baray inuu xilligaas saacadaas inuu meeshaas fadhiyo bara naftiisa marka naftaada inaad bartid inaad cilmiga ku dadaashid oo aad ku sabirsiisid oo ku adkaysatid laga raba marka wuxuu yiri gabaygu uu soo qaatay oo ahaa naftu waxay la mid tahay oo kale cunug yar oo kale cunugay la mid tahay macnaha ilmo yar oo naasnuugay la mid tahay cunuga naasnuuga hadaa naaska laga gooynin ilaa uu macnaha ka weynaado macnaha wuxuu rabaa inuu naaska hooyadiis nuugo laakiin markii naaska laga gooyo oo cunuga laga fogay naaska waa ka go'aya naftu waa saas oo kale waxay u baahan tahay in wax lagu sabirsiyo u baahan tahay. And this will be the last narration, inshallah ta'ala, before the adhan. And then, inshallah ta'ala, after Salatul Isha, we'll come back and we'll try to complete as much more as we can. وقتادة ابن دعامة السدوسي من أئمة التابعين رحمه الله تعالى ولد أكمة وكان من طلاب أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وكان طلاب العلم والتابعون يفدون على أنس صباحا ومساء فكان إذا حدث أهل الصباح ذهبوا وجاء أهل المساء فحدثهم بحديث أهل الصباح فتأخر أنس ذات يوم مرة عن أهل المساء فحدثهم قتادة بكل حديث الصباح وأنس يسمعه فلما رأى حفظه وتعجب من فطنته لكزه بيده وقال قم يا أكمة
فَلَقَدْ أَخَذْتَ عِلْمِي. Qatada ibn Di'ama as-Sadusi, who was from the A'imma, from the Imams of the Tabi'un. He was born blind. He was born blind. And he was from the students of Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu. And the students from the Tabi'un, they would come to sit in the circles of knowledge that were conducted by Anas ibn Malik at night as well as during the day. And when Anas would narrate to his students during the day, they would leave, and when the students at night would come in contact with them, then he would narrate to the students who came at night. So one time, Anas ibn Malik, he was late getting to his lesson for the students who came at nighttime. And so when he was late, Qatada, he reiterated to them, the students at night, what he had heard from Anas during the day. And Anas, he stood back and he listened to Qatada narrate to them everything that he heard this morning. Subhanallah. He heard the lesson in the morning, and when Anas didn't come at night, when the students came at night, they were waiting for Anas, and so he didn't come. Qatada narrated to them everything that he heard in the morning. Subhanallah, this individual was blind. And as the scholars say that when Allah subhanahu wa ta'ala takes one faculty from you, He gives you strength in another faculty. Subhanallah. So although he lost his sight, or although he wasn't born with sight, he was born with quwwat al-hifd wa mudhakara. He was born with the strength of memorization and to recall, being able to recall what you hear. But this wasn't something that he was just given. He had to train himself to enhance this quality. So this is the point here. So Anas radiallahu ta'ala, he heard Qatada. He stood back and he heard Qatada narrate to the students at night what he had heard during the day. And he walked over to him and he grabbed him by his arm and he said, "Stand up, O blind man, for indeed you have all of the knowledge of Anas ibn Malik." Subhanallah. But it shows the energy that he exerted and continuously sitting in the lessons of Anas ibn Malik, and therefore he was able to digest and receive all of the knowledge of Anas ibn Malik. intaan ayaa ugu dambayn doonta insha allahu arrintan waxay dhex martay qisada waxay dhex martay uu ka sheekeeyey sheekha Qatada oo ahaa nin taabiciya iyo Anas ibn Malik oo ahaa nin saxaabiya. Marka ninka Qatada wuxuu ahaa taabiciintii uu kamid ahaa, wuxuuna ahaa nin indhala. Marka wuxuu dhageysan jiray casharka Anas ibn Malik uu bixiyo ayuu dhageysan jiray subaxii habeenkii buu dhageysan jiray. Marka maalinka labada cashar buu dhageysan jiray. Maalmaha kamid waxaa dhacday inuu Anas ibn Malik sida binaadamkii ah maalin uu soo daahay. Marka maalintii markuu soo daahay ninka labada cashar buu imaan jiray. Casharkii saaka la aqriyay oo habeenkii u bilaabay marka waa xadiis al-Qur'aan. Casharkii uu asagoo oo aqrinaya ayaa waxa yimid Anas ibn Malik ayib cashar xadiistii saaka la aqriyo dhan ayuu dadkii ugu soo celiyay habeenkii casharka qaadan jiray. Marka ninkan wuxuu ahaa nin indhala, macnaha wuxuuna qisa in la iska sheegana ma ahna, wuxuu sheekh macnaha pointiga uu yiri asaga macnaha arrintan kuma dhalan arrintan kuma dhalane wuu isbaray, naftiisu baray, waana ku dadaalay, nin indhalana uu ahaa. Pointiga uu rabo sheekh inuu dadka fahansiyo waa intaas. Marka wuxuu yiri Anas ayaa yimid asagoo sheekha oo Qatada asagoo aqrinay ahadiistii asagoo aqrinay. Marka gacantu ku qabto waa istaajiyay, wuxuu yiri istaagniyo indhala, cilmigii Anas ibn Malik iyo ahadiistiisi iyo fahankiisi waa leedahay, gacantu ku qabto istaagu yiri. marka waxay ku tusinaysaa sheekh macnaha wuxuu yiri sheekha in qofka uu naftiisa baro uuna ku dadaalo cilmiga inuu isbaro. Ilaahay hadduu qofka uu ka qaado ninkaas nin indhalo u ahaa, Ilaahay wuxuu ka qaaday nimcooyinkiisa waaweyn ka mid ah oo indhaha wax lagu arkaa, laakiin wuxuu siiyey nimco kale oo ayaduna meesha ku jirta oo fahan uu siiyey. macnaha inkastoo soo arki jirin fahankiisa aad u xoog badnaa macnaha. نعم إن شاء الله تعالى. So we'll stop here بإذن الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.